Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Dhena Tasmai Shri Gurave. Any successful operation Vamos a hacer un repaso rápido de lo que hicimos ayer, porque toda operación que tiene éxito is bound the foundation of any successful principle are sound laws or principles. Los fundamentos de todo éxito son las leyes, son los principios. So, the first law of book distribution is Así que la primera ley de la distribución de libros es yes. And why is it that your sadhana must be strong? ¿y por qué es que su sadhana debe ser fuerte? Yeah, because you can't give what you don't have yourself. Porque no puedes dar lo que tú mismo no tienes. And in the positive side, when you have a taste for hearing and chanting, Y en el lado positivo, cuando tienes un gusto por escuchar y cantar, then just like in this song about Lord Nityananda that we just sang, será así como en esta canción acerca del Señor Nityananda que acabamos de cantar. Lord Nityananda is dancing down the streets, El Señor Nityananda está bailando a través de las calles and he's spontaneously singing the names of Lord Gauranga. y está espontáneamente cantando los nombres del Señor Gauranga. And this is what the Sankirtan devotees are doing. Y esto es lo que los devotos de Sankirtan están haciendo. Because when you have something that is making you happy, Porque cuando tienes algo que te está haciendo feliz, it's natural to share it with other people. es natural compartirlo con los demás. If you get a wonderful gift, you want to tell other people. Si tienes un regalo maravilloso, quieres decírselo a los demás. And when we get the great gift of a taste for hearing and chanting, Y cuando tenemos un gran regalo como lo es el gusto por escuchar y cantar, then we'll naturally share it with other people. entonces naturalmente vamos a compartirlo con otras personas. We know that the Panchatattva are 5 features of Krishna. Sabemos que el Panchatattva, que son 5 factores de Krishna, 5 aspectos de Krishna, They all work together to distribute Krishna consciousness. todos se juntan para distribuir la conciencia de Krishna. And the more they distributed it, the more it increased in their life. Y lo más que lo distribuyen, lo más que se incrementa en su vida. They chanted and danced together. Ellos cantaban y bailaban juntos. And then they went out and gave to everybody. Y después salían y se lo daban a todos. And they didn't consider who was a fit or unfit candidate, Y no consideraban los que eran candidatos aptos o que no eran aptos. or where was a good place or a bad place, O si era un lugar bueno o un lugar malo. because they were intoxicated by love for Krishna. Porque estaban intoxicados con amor por Krishna. Our Acharya Vishwanath Chakravarti Thakur Nuestra acharya Vishwanath Chakravarti Thakur tells a story about Chaitanya Mahaprabhu. cuenta una historia de Chaitanya Mahaprabhu. Actually, it's more of an analogy. De hecho es más como una analogía. He said Chaitanya Mahaprabhu is like a great emperor. Él dice, el señor Chaitanya Mahaprabhu es como un gran emperador. Emperor keeps all the wealth. El emperador se queda toda la riqueza. And one day the emperor gets intoxicated. Y un día el emperador se intoxica. He's so intoxicated that he goes into the treasury Está tan intoxicado que entra a donde está el tesoro and he collects all the most valuable jewels. y colecta todas las joyas más valiosas. And he goes down to the common road. Y él va a los caminos comunes y corrientes. And in intoxication, he's singing and dancing. Y en su intoxicación está cantando y bailando. And he's giving away the jewels for free Y le está dando las joyas a todos gratis. to anyone walking down the road. A cualquiera que esté caminando por el camino. So in the same way, when we feel this intoxication from Krishna consciousness, De la misma manera, cuando sentimos esta intoxicación con conciencia de Krishna, then we'll feel like sharing it with everybody. entonces vamos a sentir como que lo queremos compartir con todos los demás. So Sankirtan means we're giving the overflow of what we have. Así que Sankirtan significa que estamos teniendo como la inundación de lo que tenemos, el flujo, el supremo flujo de lo que tenemos. And so it's a good idea to keep one's own practice of Krishna consciousness Así que es una gran idea mantener la práctica de conciencia de Krishna de uno very strictly. muy estrictamente. We say, just like if you draw a line on a stone, Así como si decimos, así como si dibujaras una línea en una roca, en una piedra. if you come back 20 years later, it'll still be there.
Si vienes 20 años después, la línea va a seguir ahí. You come back 100 years, it'll still be there. Si vienes 100 años después, va a seguir ahí. 1,000 years, it'll still be there. 1000 años y va a seguir ahí. And with our sadhana, we should have like lines in a stone. It doesn't move. It's always there. Y con nuestro sadhana debe de ser como líneas en una roca. And Nunca se mueven, nunca, siempre están ahí. from such a practice, then we'll develop a taste. Y por medio de esa práctica vamos a desarrollar un gusto. Sometimes devotees say, I'm practicing Krishna consciousness, but I'm not feeling happy. A veces los devotos dicen, estoy practicando conciencia de Krishna, pero no me siento feliz. It means you have to hear more. Eso significa que tienen que escuchar más. You have to increase your hearing and chanting. Tienen que incrementar su escucha y su canto. For anyone who's managing anything, Para cualquiera que está encargado de algo, the secret to success el secreto del éxito is that you have to be blissful. es que tienen que estar radiantes. You have to feel bliss in your heart. Tienen que sentir ese encanto en su corazón. Esa bienaventuranza en su corazón. If you feel bliss in your heart, then you can handle any difficulty in life. Y así van a poder encarar cualquier dificultad en su vida. And you can only get that bliss from one place, Y solo pueden obtener esa bienaventuranza de un lugar, a proper hearing and chanting. de la correcta escucha y el canto. Number 2 law is La ley número 2 es, correct. Yes. Now we've studied this very carefully. We've done double-blind studies in many countries and universities around the world. y hemos estudiado esto muy detenidamente en muchas universidades, en muchos lugares del mundo. We've employed PhDs Hemos empleado a gente con doctorados and some of the best scientists that we could find anywhere in the world. y algunos de los mejores científicos que pudimos encontrar en el mundo. And after exhaustive studies, Y después de un estudio exhaustivo, we found that you cannot distribute books that you don't have. descubrimos que no puedes distribuir libros que no tienes. So this is very similar to one of the laws of thermodynamics. Así que esto es algo muy similar a una de las leyes de termodinámica. And if you get books, Que si tienes libros, then you'll feel like distributing them. van a sentir que los deben de distribuir. And Krishna will remind you to distribute them if you keep them. Y Krishna te va a recordar que los distribuyas si aún los tienes. If you live in a house with a big family, Si vives en una casa con una gran familia, you can get a lot of books puedes tener muchos libros in their boxes en sus cajas and then pile the boxes in front of the refrigerator y después a poner las cajas enfrente del refrigerador and tell everyone in the family no eating until all books are gone. y decirle a toda la gente, a todos en la familia, no va a haber comida hasta que nos distribuyan los libros. Ritatvaj Swami told me that he always carries the perfection of yoga wherever he goes. Which Swami? Ritatvaj Swami. Swami siempre me dice que lleve la distribución de libros a donde vaya. And wherever, Sí, perdón, que Yeah. lleva la perfección del libro a todos lados. whoever he meets while he's traveling, he always gives a copy of Perfection of Yoga. A quien sea que él conoce mientras viaja, siempre les da una copia de la perfección del yoga. You can try this. Where if you just go to the store, make sure you bring books with you. Pueden intentar esto, si van a la tienda, asegúrense de que llevan libros con ustedes. If you're going on a trip, take some books in your hand or in your bag. Si van a ir a algún viaje, siempre lleven libros con ustedes en sus mochilas. It changes an ordinary trip to the store to a transcendental experience. Esto cambia una normal salida a la tienda por una experiencia trascendental. And then the third law of book distribution, we always say twice. Y después la tercera ley de la distribución de libros, siempre la decimos 2 veces. Are you ready? ¿Están listos? Go. Cuanto más muestras, más vendes. Cuanto más muestras, más vendes. Correct. Because the little jiva is wandering around the universe looking for something. Porque la pequeña Jiva está alrededor del mundo buscando algo. If you show little jiva a cigarette and say, little jiva, smoke cigarette, Si le muestras a una pequeña Jiva un cigarro y dices, pequeña Jiva, fuma un cigarro. you just show jiva a little picture of a cigarette Solo le muestras a la pequeña Jiva una foto de un cigarro and a man or a woman smoking, y un hombre o una mujer fumando. and you write underneath it, it says, this is a good idea, jiva, smoke cigarette. Y escribes justo debajo de la imagen, esto es una buena idea, Jiva fuma un cigarro. Little jiva look at the sign and go, okay. La pequeña Jiva ve el letrero y dice, oh, ok. He lights a hot stick and he breathes it into his lungs.
y después prende una vara y la fuma hacia sus pulmones. And why did little Jiva do it? ¿Y por qué la pequeña Jiva lo hizo? Because he saw it somewhere. Porque lo vio en algún lugar. And Krishna says in the Bhagavad Gita, Jayato Vishayam Pumsam Sangasteshu Vajayate. When the Jiva sees something, he can develop attachment for it. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita que cuando la Jiva ve algo puede desarrollar apego por eso. So the more you show Krishna in the form of the books, Así que mientras más muestras a Krishna en la forma de los libros, the more somebody will take the books. lo más que una persona va a tomar un libro. Like yesterday, we didn't know who would take a book or who wouldn't take a book. Como ayer no sabíamos quién iba a tomar un libro o quién no iba a tomar un libro. We just kept showing people, said, look at this. Solo nos manteníamos mostrándoselos a las personas, diciéndoles, miren esto. And you could watch their eyes. Y podían ver sus ojos. They see all the variety of books Veían toda la variedad de libros. and they become interested. Y se interesaban. You just say a few words, say, little Jiva, this is a good idea. Solo dices unas cuantas palabras. Pequeña Jiva, esto es una buena idea. Little Jiva says, really? La pequeña Jiva decía, ¿en serio? Yeah, take it. Y tú le decías, sí, tómalo. Okay, I'll take it. Y la Jiva decía, ok, lo voy a tomar. Because little Jiva is marginal energy. Porque la pequeña Jiva es una energía marginal. He's open to any suggestion. Está abierta a cualquier sugerencia. And so the job of the book distributor and the preacher is to go around and suggest to each Jiva, this is a good idea, you should take it. Así que el trabajo de todo distribuidor de libros, de todo predicador, es ir por ahí y mostrarle todo esto a las Jivas y decirles, tómalo, es una buena idea. And books are so nice because they're little containers. Y los libros son tan buenos porque son pequeños contenedores. They have a picture of Krishna on the front, Tienen una imagen de Krishna en el frente. and inside they have everything little Jiva needs. Y adentro tienen todo lo que la pequeña Jiva necesita. He can just take it away, Y ella solo tiene que tomar, lo puede tomar. and he'll take it home and show it to everybody else. Y ella lo va a tomar a casa y se lo va a mostrar a todos los demás. And then those people will take it. Y después esas personas lo van a tomar. And the whole world can become Krishna conscious, Y todo el mundo se puede volver consciente de or Krishna. at least a percentage. O al menos un porcentaje. And then the fourth law of this book distribution is, Y después la cuarta ley de la distribución de libros es, yes, you must organize. sí, deben de organizar. Organization is very exciting. La organización es muy excitante. And the basic principle is this. Y el principio básico es esto. Every time you do something, Siempre que haces algo, look back at what you just did mira hacia atrás a lo que acabas de hacer and make a list of the things that you can do better next time. y haz una lista de las cosas que puedes hacer mejor la próxima vez. It's a very good idea if you write it down, Es una muy buena idea si lo escriben, because whatever gets written gets done. porque en donde sea que se escribe, se hace. In our temple, we have a rule that we have to make at least 3 improvements every month. En nuestro templo tenemos una regla que tenemos que hacer al menos 3 mejoras cada mes. And this always keeps us in a dynamic state. Y esto siempre nos mantiene en un estado dinámico. So there is a rule in management. Así que hay una regla en la organización. If people in your organization see that things are getting worse, Si las personas en tu organización ven que las cosas están empeorando and it looks like they're going to get worse in the future, y se ve como que van a empeorar todavía en el futuro, then they quit. entonces ellos van a renunciar. If things look like they're going to stay the same, Si parece que las cosas van a mantenerse de la misma manera, igual, nothing changes, always the same. nada cambia, todo se mantiene igual siempre. They do just what they have to do. Ellos solo hacen lo que tienen que hacer. But when people in your organization see that things are getting better, Pero cuando la gente en tu organización ve que las cosas se están poniendo mejores, always little improvements, que siempre hay pequeñas mejoras, then they do more than they have to. entonces ellos hacen más de lo que deben de hacer. So this is the exciting part of being a human being. Y esta es la parte emocionante de ser un ser humano. You can organize more and more. Puedes organizar más y más. And when it comes to book distribution, Y cuando viene a la distribución de libros, you can improve every week, every month. pueden mejorar cada semana y cada mes. And it's very encouraging. Y eso es muy alentador. Yes. So if you follow these 4 laws of book distribution, Así que si siguen estas 4 leyes de la distribución de libros, then you'll be successful. entonces van a ser exitosos. And you'll be able to build an empire of book distribution.
Y van a ser capaces de construir un imperio de la distribución de libros. So don't break the law. Así que no rompan la ley, Follow the law. sigan la ley. And now we'll take a few reflections about the 4 laws. You've had a couple days to think about it. Y ahora vamos a tomar algunas reflexiones que hayan tenido de las 4 leyes. Han tenido un par de días para pensar acerca de And we just reviewed them. Y así solo vamos a verlas. And it's a good- revisarlas. Good idea to review them regularly, Y es una buena idea revisarlas regularmente, because you always win with the basics. porque siempre ganas con lo básico. In music, En la música, you have to go back to the basics and practice. tienes que ir de vuelta a lo básico y practicar. In sports, En los deportes, you have to practice the fundamentals tienen que practicar los fundamentos over and over again, una y otra vez. and then you become good. Y después van a hacerse buenos. So these are fundamentals. Así que estos son los fundamentos. Now let's hear if you have any reflections. Ahora vamos a escuchar si ustedes tienen alguna reflexión. Yes. Nishinga Kripa Prabhu. Hare Krishna. ¿Español? De hecho, no está en orden. Ok, de hecho. De hecho, no en orden, pero cuanto más muestras, más vendes. La tercera ley de la distribución. Yo he tenido la experiencia cuando comencé a hacer Sankirtan en México. Siempre existía el Bhagavad Gita y siempre quedaba hasta el fondo de todos los libros y nunca nadie lo enseñaba. Y después, en algún momento, gradualmente comencé, también con otros devotos, comencé a presentarlo como el primer libro. Y ahora que lo presento siempre, es un libro que siempre se va. De hecho, es el libro que más distribuyo, el Bhagavad Gita. Entonces, eso sucede cuando se muestra. So, in the beginning, when I began to do Sankirtan in Mexico, I have there are a lot of little books, and also the Bhagavad Gita, but in the bottom, yes. So you never show it, you never say nothing about it, and the Bhagavad Gita never goes. But we begin to try to just show it, and then we show it constantly. And the Bhagavad Gita now is my book that is which I distribute the most. The more you show, the more you sell. Otherwise, cuanto más muestras, más vendes. Yes, thank you very much. That happened to us yesterday. I was with Pavan. You can verify. We were working together yesterday. No, just repeat por favor. Perdón, sí, que eso nos pasó con Pavan. Eso lo presenciamos ayer, nos pasó mucho. And we were showing the books, and then we just kept showing the Bhagavad Gita. Y mostramos See, he's selling one right now. Y mostramos los libros, pero siempre mostrábamos el Bhagavad Gita. Miren, ahora está vendiendo uno justamente. Good work. Buen trabajo. He's working the crowd. Está trabajando en el público It's a big event. para un evento grande. Es un evento He grande. took it literally. The more you show, the more you sell. Lo está tomando literal. Mientras más muestras, más vendes. Yeah, we just noticed the people, when we were showing the book, we show the Gita, and people, I want that one, I want that one. Sí, nos dimos cuenta. La gente solo le mostrábamos el Bhagavad Gita y la gente decía, sí, yo quiero ese, quiero ese. One day I was going out by myself many years ago, Un día hace muchos años estaba saliendo yo solo and I had a couple box of books on a little trolley. y tenía un par de cajas de libros en un pequeño como diablito, sin carrito. And I got to the street corner where I was going to stay, Y llegué a la esquina de la calle donde me iba a quedar. and I was thinking in my mind, you know, what's going to happen today? How will I do this? Y estaba pensando en mi mente, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cómo voy a hacer esto? So I took my key out of my pocket and opened the box. Así que tomé las llaves de mi bolsillo y abrí la caja. In America, there's this tape on the box, so when you open it, it makes a sound. It goes pop. En América las cajas tienen esta cinta, entonces cuando la abres hace un sonido de pop. So I was watching the box and I went pop like that. Y cuando abrí la caja hizo este sonido. I was on my knees opening the box. Estaban mis rodillas abriendo esta caja And I felt somebody looking down at me. y sentí a alguien viendo hacia abajo, hacia mí. And there was some guy looking over at the books. He heard the sound and he wanted to see what was in the box. Y había un chico viendo hacia los libros, había escuchado este sonido y quería ver qué había en las cajas. He goes, what is it? Y dice, ¿qué es esto? Hey, I said, these are books on yoga and meditation. Y yo le dije, son libros de yoga y meditación. He said, I'll take 2. Y
Y él dijo, voy a tomar 2. And he gave a donation and went away. Y él dio una donación y se fue. And I was just thinking, you just open the box and little jivas are everywhere. Y yo estaba pensando, solo abres la caja y hay pequeñas jivas por todos lados. Sometimes we can leave the box in the garage or in the basement. A veces podemos dejar la caja en el garage o en el sótano. But if they don't see them, then they don't take them. Pero si no las ven, no los van a tomar. But even if you don't know how to speak the local language or you don't feel like saying anything, Incluso si no saben hablar el lenguaje local, el idioma, si no tienen ganas de decir nada, at least open the box. al menos abran la caja. And someone will come by. What is it? Y alguien va a pasar y les va a decir, ¿qué es esto? So the more you show, the more you sell. Así que mientras más muestran, más venden. What are the reflections? ¿Cuál alguna otra reflexión? Yes. Bueno, que estos días he tenido la sesión con Vaisesika Prabhu y he visto como todo el tiempo lee y tiene un voto de 74 páginas al día y no desperdicia un solo momento para leer y me inspiró muchísimo para como retomar porque yo recuerdo en Argentina cuando yo era brahmachari, nosotros teníamos un sadhana de leer 2 o 3 horas al día a veces y teníamos mucha fuerza pues, para distribuir libros. Entonces eso es algo que me inspira muchísimo ver y tiene todo un sistema que lo puede explicar. That these days, having your association, Maharaj, Prabhu has seen that you have these votes of reading certain pages of books each day. There's 74 pages of a book each day, so that it's really inspiring for him that you don't miss any moment, any chance to keep reading. Because Prabhu is remembering when he was a brahmachari, young brahmachari in Argentina, that they have the vote to read 2 or 3 hours a day, and that he's getting a lot of courage. It's very encouraging to see that. Yeah, I'll show you. I have with me now. Sí, les voy a mostrar lo que tengo ahora conmigo. Because I never leave the ashram without my book. Porque nunca dejo el ashram sin mi libro. And I keep in a Ziploc bag. Porque y lo mantengo en una bolsa Ziploc. Because it locks in the freshness. Porque mantiene la frescura. Now, inside I have some markers. Ahora adentro tengo algunos marcadores. These are little flags. Estas son unas pequeñas banderitas. You can get them in an office store. Las pueden comprar en alguna papelería. They stick over and over again. Se pegan una y otra vez. But one of the flags has a number on it. Pero una de las banderas tiene un número en ella. 74. So 74 because Así que es 74 porque I looked on my app. We made an app. vean mi aplicación, tenemos una aplicación. And the app told me that in order to finish this Srimad Bhagavatam, the Chaitanya Charitamrita, do you have those little? Y la aplicación me dijo que para terminar este Chaitanya Charitamrita, In order to finish, I just want to make sure I made my calculation right. solo quiero asegurarme de que hice mi cálculo correctamente. Sri Chaitanya Charitamrita, that's right. 3 months is 74 pages. Sí, el Chaitanya Charitamrita para terminar en 3 meses son 74 páginas. So you can read the whole thing in 3 months. Así que pueden leerlo todo en 3 meses. And yesterday, when I inquired where we were going, I found out that we were driving for at least an hour one time and then an hour another time. Y ayer cuando me estaba preguntando hacia dónde íbamos, me di cuenta de que primero íbamos a conducir 1 hora a un lugar y luego otra hora hacia el siguiente lugar. And I said, great, I'm really Y happy. yo dije, perfecto, estoy muy feliz. Because I was behind on my reading. Porque me estaba quedando atrás en mi lectura. I didn't finish 74 pages the day before. No había terminado las 74 páginas un So- día antes. Yesterday I had to do about 110 pages. Así que ayer tuve que hacer más o menos 110 páginas. And we did it all the way there and all the way back. Y lo hicimos de todo el camino de ida y todo el camino And de this is vuelta. true, this is completely true. Aravinda will verify this. Y esto es en serio, pero Aravinda puede verificar esto. I read as fast as I could. Leí tan rápido I mean, como not too pude. fast, but I didn't stop. O sea, no muy rápido, pero no paré.
no me detuve. And when we got back, right in front of the ashram, Y cuando llegamos justo enfrente del ashram, and he turned the key off, y él apagó el coche, that very second I hit my mark. en ese mismo segundo llegué a mi marca. He saw. So the thing is, sadhana has to be goal-oriented. Así que el sadhana debe de estar orientado por metas. The Goswamis of Vrindavan are glorified by Srinivasacharya. Los Goswamis de Vrindavan son glorificados por Srinivasacharya. He says, Sankhya Purvaka Nama Gana Natibi Kalava Sani Krutao. And that means these Goswamis, they measured everything they did every day. Estos Goswamis miden todo lo que hacen cada día. 1,000 times they offered obeisances to the devotees. 1000 veces ofrecen obediencias a los devotos. And so if you have a bead bag, anybody have a bead bag? Así que, ¿alguno tiene una yapa, una bolsa de yapa, una malaca? Anybody have counter beads on it? ¿Alguno tiene un contador ahí? If you see somebody walking around with a bead bag, no counter beads. Si ven a alguien ahí caminando por ahí con una malaca, una bolsa de yapa, pero sin su cuenta ronda, You'll think this is CIA. van a pensar este es de la CIA. It's not a devotee, it's Este no CIA. es un devoto de eso. Because all devotees know you have to count how many rounds you're doing. Porque todos los devotos saben que tienen que contar cuántas rondas están haciendo. And it works too, doesn't it? Y funciona también, ¿cierto? Because you know when you wake up in the morning, you have to finish your rounds. Porque sabes en la mañana cuando te despiertas que tienes que terminar tus rondas. So you may skip some things, Así que puedes brincarte algunas cosas, like talking to your friends on the way somewhere, como hablar con tus amigos, because you know you have to finish. porque sabes que tienes que terminar. This is called the law of forced efficiency. Esto se llama la ley de la eficiencia forzada. So why not with reading also? Así que ¿por qué no también hacerlo con la lectura? Doesn't have to be 74 pages, No tienen que ser 74 but even if páginas, it's 3 pages, pero incluso si son 3 páginas, because you can either go deep or you can go wide. porque ya sea que puedan ir profundamente o pueden ir a lo largo o a lo ancho. But consistency is a key in sadhana. Pero la consistencia es la clave, la llave Prabhupada- en sadhana. Prabhupada used to say that he, with his hand, he'd say, drops a day, wear the stone away. Prabhupada decía que con gotas en la mano iban a llevarse las piedras. La gota que cae en la piedra, pero la gota que cae en la piedra la perfora. Yeah. He told, he told, I didn't even know what it is and I'm laughing. He told Shruti Kirti, his servant, Él le dijo a Shrutakirti, su sirviente, he said, this is how I wrote all my books. le dijo, así es como escribo todos mis libros. He said every day I did a certain number of as many as I could every Le day, dijo, todos los días hacía el mayor número de páginas como podía, consistently. de manera And it consistente. changed the whole world. Y así cambió todo el mundo. Yeah, a few more reflections. ¿Algunas otras reflexiones? Yes. Here, I'll do this. Thank you. Sorry. Hare Krishna, thank you for your class. Realmente yo he puesto, perdón, yo he puesto como bueno, realmente el sadhana sí es una base muy sólida para poder emprender un proceso espiritual. Really, I have seen that the sadhana is something really powerful, so that you can take on a spiritual progress. Me he sentido muy bien a través de seguir un sadhana como más regulado. I have feel really well, really good by following a more regulated sadhana. He tenido otros momentos que han sido más bajos. I have sometimes I have had some moments that are like lower. He intentado hacer Sankirtan y realmente es muy difícil. I have tried to do Sankirtan at those moments and it's more difficult. Mi yapa es muy distraída, no me siento tan bien en el aspecto como emocional. Like I'm really distracted in my japa, I don't feel so good in the emotional part. Y cuando observo que mi sadhana es fuerte, And when I observe that my sadhana is strong, me siento muy bien conmigo misma y me da mucha fuerza para poder emprender más metas. I feel really good with myself and it gives me more power so that I can take on more goals. Nice. Thank you for the testimonial. Gracias por el testimonio. Now, what is her name? Ahora, ¿cuál es tu nombre?
Leonora. Now, Bhakti Leonora, it reminds me of one of my friends. Me recuerda a uno de mis amigos. Her name was Yogi. Su amigo era Yogi. One of Su our nombre era Yogi. one of our devotees named Hansapriya. Uno de nuestros devotos llamado Sankirtan. She had a dog. Yogi passed on Ella and tenía un perro. Yogi había dejado el took cuerpo birth somewhere in the Sankirtan movement. y había nacido en algún lugar en el movimiento de Sankirtan. Yogi was a Japanese dog. Yogi era un perro japonés. And whenever we go in Sankirtan, Y siempre que íbamos a Sankirtan, Yogi would come out. Yogi venía con nosotros. So Hansapriya made a backpack for Yogi. Así que Hansapriya le hizo una mochila a Yogi. And she put all the books in the backpack. Y le ponía todos los libros en la mochila. But it was a special design so you could see the books. Pero tenía un diseño especial para que pudieras ver los libros. And it was a cute dog. Y era un perro lindo. People love dogs. La gente ama a los And perros. she just walked the dog around. Así que ella solo llevaba People- al perro alrededor. Cute dog, what's that dog's name? Paseaba al perro y la gente decía, qué bonito perro, ¿cuál es su nombre? It says, the dog's name is Yogi. Y decía, el nombre del perro es Yogi. I'd say, what are those books? Y decían, ¿qué son esos libros? There's books on yoga. Son libros en yoga. Son libros en yoga, es como el tema de And yoga. if you look back far enough on the Sankirtan newsletter, Y si ven mucho antes en las cartas de Sankirtan, only a few people know this. solo algunas personas saben esto. Yogi is listed there. Yogi sale ahí. We sent in her scores. Están ahí sus puntajes. But this is a point for the more you show, the more you sell. Pero esto es un punto para cuanto más muestras, más vendes. Because it's just Hansapriya innovated and she showed the books. Porque Hansapriya innovó y ella mostraba los libros. That was the way she could do it. Esa era la manera en que ella podía hacerlo. And she could do it other ways too, but that was a very unique and powerful way to do that. Y ella lo podía hacer de otras maneras, pero esta era una manera muy innovadora y muy poderosa de hacerlo. We'll take one more reflection. Vamos a tomar una reflexión más. Yes? Okay. You have a question? I just want to know, to understand more the fourth point, because I will say in Spanish. Okay. Point number 4. Yes, and because you were talking about to having the experiences and to improve always. So, but you mentioned like, for example, in a temple, in a message. And how can this be applied to Sankirtan itself when one goes out? Which points should we be seeing to improve? Entonces, bueno, mi pregunta era sobre el cuarto punto para como aclararlo un poco más, porque él decía que cada vez que uno organiza tiene que ver lo que se puede mejorar, pero habló como más del aspecto en un templo. Mi pregunta es sobre qué cosas uno tiene que estar viendo de una experiencia de Sankirtan, por ejemplo, en la calle o como sea, para mejorar. Yes. So normally when I go to work with a team of Sankirtan devotees, Sí, normalmente cuando salgo a trabajar con un equipo de devotos de Sankirtan, I assign one person to carry around a notepad and a pen and a paper. A notepad and a pen. yo le asigno a una persona para salir con una libreta y una pluma. And as we're going through the day, Y mientras vamos durante el día, we'll notice that there are things missing. vamos a notar que hay cosas que faltan. Like yesterday, when we were getting ready, was there anything that you saw that was missing or something that was out of place? Como ayer cuando nos estábamos alistando, alguien se dio cuenta de alguna cosa que faltara o algo que estaba fuera de lugar. Anybody notice anything? ¿Alguien se dio cuenta de algo? The GPS, they got lost. Okay, that's one thing. Eso es un Then? punto, eso es una cosa. Water, yeah. Agua, sí. So there's lots of things that you'll notice. And if you carry around a pad and a pen, and as you're doing your seva, as soon as you see something that could be better, you write it down. Así que hay muchas cosas que ustedes pueden ver que quizás falten y si mientras están haciendo su servicio llevan una pluma y un cuaderno en el que anotar y cuando se dan cuenta de esas cosas las escriben, Then after the event, entonces después del evento you get together with the leaders se juntan con los líderes and say, here's a list of opportunities. y les dicen esta es la lista de oportunidades And we have to make at least 3 improvements every month. y tenemos que hacer al menos 3 mejorías cada mes And everybody notices it.
y todos se dan cuenta. It gives you a feeling of elation that things are always getting better. Te da un sentimiento de relación de que las cosas siempre están mejorando. And you can do it in your sadhana also, Y lo pueden hacer también en su sadhana and in the temple. y en el templo. We also, not just for book distribution, but we also make notes about what's going on in the temple that could be done better. Y no solo para la distribución de libros, también en el templo podemos llevar notas de las cosas que se podrían hacer mejor. And when we have our monthly Sankirtan festival, Y cuando tenemos nuestro festival de Sankirtan mensual, we combine those improvements along with the book distribution. combinamos esas mejorías con la distribución de libros. That way the temple, the devotees who are working in the temple and the devotees who are going Sankirtan, they feel connected. De esa manera, cuando los devotos están saliendo a Sankirtan o están trabajando en el templo, los devotos se sienten conectados. And if at any time you think that I'm done, I've done enough, I'm good enough now, Y si en algún momento se dan cuenta como que, ok, ya está hecho, ya lo hice, ya hice suficiente, then you're done. entonces ya hicieron suficiente. Sí, entonces ya estás acabado. If you think you're done, you're done. Si piensas que ya terminaste, pues ya terminaste. I wanted to Ya piensas que ya terminaste, pues ya. Ya no hay nada que tengas que mejorar, ¿no? Piensas que ya terminaste, estás terminado. Es como un juego de palabras. Okay, everyone stand up. Ok, ahora todos párense. Now you have to say Gauranga loud enough so the people across the street can hear. Are you ready? Decir Goranga de una manera muy fuerte que los que están a través de la calle puedan escuchar. 1, 2, 3. That was the best ever. Very good, very good. Okay. Muy bueno, eso fue lo mejor. Nadia nagare nitai niche niche gaire. Nadia nagare nitai niche niche gaire. This is a festival mensual de Sankirtan, right? Something like that. So this is, I just want to show you this idea. This is something that's caught on in America and Europe and India and some places in Asia. In Argentina. Sí, quiero mostrarles, Latin America too. esto es algo que se está haciendo en muchas partes, como India, Asia y acá Argentina también. That is, there are large numbers of devotees in our congregations all over ISKCON. Y hay un gran número de devotos en nuestra congregación en ISKCON. And they deserve an opportunity to also go in Sankirtan. Y ellos se merecen una oportunidad también de salir a Sankirtan. So, once a month, we have a program. Así que una vez al mes tenemos un programa. And that is a day when everybody in the whole congregation can go out for book distribution. Y eso es un día en que toda la gente en la congregación puede salir a Sankirtan. And we don't do any individual scores. Y no hacemos ningún score así como individual, ningún puntaje individual. It's all a team score. Siempre es un puntaje de equipo. And everybody's service counts. Y el servicio de todos cuenta. Some people, they go out. Some people stay back and cook. Algunas personas salen, otras personas se quedan a cocinar. Some people donate some Lakshmi to help. Algunas personas donan algo de Lakshmi para ayudar. It all goes towards the team goal. Pero todo va para la meta del equipo. And we always keep it fun. We make it fun. Y siempre lo mantenemos divertido. Devotees go out together. Que es salir juntos. Whole family comes. Toda la familia viene. The kids come. Los niños vienen. And sometimes they meet in the park for a picnic afterwards. Algunas veces se juntan en el parque después para tener un picnic. And we started this about 8 years ago. Iniciamos esto hace algunos 8 años. And now we started with just a few people, and now hundreds of people come out. Y comenzamos primero unas pocas personas, pero ahora cientos de personas están yendo. So
a lot of people each doing a little bit. Así que muchas personas, todos haciendo un poquito. And there's a recipe. Hay una receta. You can read that. Al principio es algo divertido, trabajo de equipo, crea nuevos desafíos, alienta las fortalezas de todos, empodera a la gente. Ingredientes del Festival Mensual de Sankirtan: misión, visión, personal, puntos de Sankirtan, infraestructura, sistemas, parafernalia. Please tell us what you're doing in Argentina with the monthly Sankirtan festival. Por favor, díganos qué están haciendo en el Festival Mensual de Sankirtan en Argentina. Ok, empezamos hace 3 meses y un domingo al mes, después de la fiesta de domingo, salimos todos los que más podemos de Harinam Sankirtan. Nosotros le pusimos Festival Mensual de Harinam Sankirtan. Entonces salimos a las calles con el Mahamantra, cantamos todos. Hay algún equipo de devotos que están con libros, distribuyendo libros, y damos prasadam, vamos, como muffins o galletitas a las personas. Y eso lo hacemos una vez al mes. So we began 3 months ago. We call it one of the on the Sunday programs. At the end of the Sunday program, they go and they call it a like monthly festival of Harinam Sankirtan, and like all the people like they all go out and they distribute a prasadam and books, and they make Harinam as well. They have been doing it for 3 months now. Is it fun? ¿Es divertido? Okay. The devotees like it, right? A los devotos les gusta, ¿verdad? Sí, les gusta mucho porque hay devotos que en la semana no pueden salir de Harinam o Sankirtan, y esa es la oportunidad que después de la fiesta de domingo, donde hay muchos devotos congregados, vienen con sus hijos o familias, tienen la oportunidad de domingo, no tienen que trabajar y pueden salir. Yes, I like it a lot because there are a lot of devotees that during the weekend they cannot go out and do Sankirtan, but like on the During the week, they can. yeah, sorry, during the week they cannot go out and distribute books. So on after the Sunday program, one time a month, they can go out with all the family and go and distribute some books. Excelente. We find that then they begin to develop a taste for doing this Sankirtan, Y entonces después ellos comienzan a generar algo de gusto por hacer Sankirtan and they do it more and more. y ellos lo hacen más y más. And now let me ask you a question. How's everybody feeling today? Y ahora déjenme preguntarles cómo se están sintiendo todos hoy. Some of you have to leave maybe tomorrow, Algunos de ustedes tienen que irse quizás mañana. and no? Some have to leave. So before I go on, because let's see, we have about 45 minutes left. I want to hear, before I go forward in some of the presentations I have, I'd like to hear if there's anything that you want to hear about specifically before I go any further. Bueno, antes de seguir con la presentación, porque nos quedan como 45 minutos, quiero saber si hay algo en específico que les gustaría, de lo que les gustaría saber antes de que siga con la presentación. Anything? ¿Algo? Yes? I want to ask you something. Could you talk about your first time when you went on Sankirtan? Por favor, ¿podría hablar de la primera vez que salió a Sankirtan? He was asking about the first time I went on Sankirtan. I'm just repeating for the audience at home. The first time I went on Sankirtan, La primera vez que salí a Sankirtan, I went out with a door-to-door book distribution party, salí con un grupo de distribución que iba casa por casa and they told me a little bit how to do it. y ellos me dijeron un poco cómo hacerlo. And so I just tried going door-to-door. Y así que yo solo intenté ir casa por casa. I had no idea how I was going to get any donation, Yo no tenía idea de cómo iba a obtener alguna donación, but the first door I went to, a little dog ran out, pero a la primera casa a la que fui un pequeño perro vino and he bit me on the leg. y me mordió en la pierna. And the people came out and they were very alarmed because they thought they were in big trouble. Y la gente salió y estaban muy alarmados porque pensaban que estaban en serios problemas. And they gave me $20, Y me dieron $20, which was a lot of money back in 1973. que era mucho dinero en ese entonces, en 1973. And then the next house I went to, I showed them a book,
Y después a la siguiente casa a la que fui les mostré un libro and they gave me a sack of onions as a donation. y me dieron un saco de cebollas en cambio como donativo. And I had no idea that onions, devotees didn't like onions. Y yo no tenía idea de que a los devotos no les gustaban las cebollas. So I came back to the van and I said, I distributed 2 books. Así que regresé a la camioneta y les dije, distribuí 2 libros, I got $20, tengo $20, a dog bite, una mordida de perro and a sack of onions. y una bolsa con cebollas. And the brahmachari told me, throw the onions over the bridge. Y el brahmachari me dijo, lanza las cebollas al puente. I said, oh, okay. Y yo dije, ok. And then the first person who trained me on book distribution only spoke Spanish. Y después la primera persona que me entrenó para distribuir libros solo hablaba español. And he was very jolly devotee. Y era un devoto como muy alegre. And he showed me how to distribute back to Godhead magazines Y él me enseñó a distribuir revistas de Vuelta al Supremo in downtown San Francisco. en los barrios bajos de San Francisco. And El centro de San Francisco. down San Gracias. Francisco. Any other thing you want to hear about? ¿Alguna otra cosa la que quieran escuchar? Yes, Prabhu? Yes, you were speaking about this important point of strong sadhana for the Sankirtan devotees. Yes. But how to do it, how to arrange it in a temple that they don't feel that it's like some sort of new rule that they're being controlled, but it is to show them the importance of having a good sadhana, even during marathons, because there is the most like frenzy for distributing books, so they kind of quit sadhana. How to arrange for that, or how to present it as an exposition. Y que la importancia del principio de tener un sadhana fuerte para hacer Sankirtan, para los devotos de Sankirtan, cómo se puede organizar eso en un templo para que se vea la importancia de eso y que no es una imposición o como una condición para salir a distribuir libros. Well, it's a kind of a overall culture that develops. Bueno, es como una forma de una cultura general que se hace. When it's something that you teach regularly to the devotees in the congregation, in the temple. Cuando es algo que le enseñan normalmente a los devotos de la congregación en el templo. For instance, we teach that there's 2 parts to Sankirtan, Por ejemplo, les enseñamos que hay 2 partes en el Sankirtan, hearing and chanting, escuchar y cantar, and distribution. y distribución. Not just one, No solo una, but both. pero las dos. And I was telling some of the devotees today a personal experience I had with Srila Prabhupada. Pero le está diciendo a los devotos hoy una experiencia personal que tuve con Srila Prabhupada. I was part of the San Francisco Book Distribution Party in 1973. Yo era parte de la fiesta de distribución de libros de San Francisco del 73. And Prabhupada came to San Francisco and we went to have darshan. Así que Prabhupada vino a San Francisco y nosotros fuimos a tomar darshan. The book distributors got a special darshan with Prabhupada. La distribución de libros era un darshan. Los distribuidores de libros teníamos un darshan especial con Prabhupada. And so the temple president was introducing each one of us to Prabhupada. Así que el presidente del templo nos estaba presentando a cada uno con Prabhupada. And he was telling how many books we were, as a team, we were distributing. Y él le decía cuántos libros como equipo estábamos distribuyendo. And how much each, how the devotees were doing. Y cómo les estaba yendo a cada uno de los devotos. And I'll tell you 2 things that he said that you'll find very interesting. Y les voy a decir 2 cosas que él dijo que les van a parecer muy interesantes. First of all, my old friend, Keshava Bharti, and now Keshava Bharti Maharaj, was there. Bueno, mi viejo amigo, Keshava Bharti, que ahora es Keshava Bharti Maharaj, estaba ahí. And the temple president said, and he pointed to Keshava Bharti, he said, he's doing the most. Y el presidente del templo dijo, y él apuntó a Keshava Bharti, él está distribuyendo más. And Keshava Bharti Maharaj said, it's your mercy, Prabhupada. Y Keshava Bharti Maharaj dijo, esto es misericordia, Prabhupada. And Prabhupada slapped his desk, he said, it is not. Y Prabhupada golpeó contra su escritorio y dijo, esto no es. And everyone was shocked. Y todos estaban como en shock. He said, it is the mercy of my Guru Maharaj. Y fue la misericordia de mi maestro espiritual, de mi Guru Maharaj.
And then, after our temple president told how we were doing, Y después el presidente del templo dijo cómo les estaba yendo a todos, cómo nos estaba yendo a todos. he looked at us Él nos miró and he said, "You must also read my books." y dijo, también tienen que leer mis libros. He said, "I have not written these just for selling." Dijo, yo no he escrito estos libros solo para venderlos. He said, "I've written them for all of you to read, Él dijo, los he escrito para que todos ustedes los lean, to become pure devotees, para que se conviertan en devotos puros and to go back to Godhead." y para que vayan de vuelta a Dios. So there were many eras that I lived through in ISKCON. Así que han sido muchas eras en las que yo he vivido en ISKCON. And in some of those eras, people said, "Just go out, don't take time to read." Y en algunas de esas eras los devotos decían, solo sal, no tomes tiempo para leer. But because I heard those words from Prabhupada like a thunderbolt, Pero porque yo escuché esas palabras de Srila Prabhupada como un relámpago, I knew that it was a better idea to read. yo sabía que era una mejor idea leer. And we've also seen, and I've done studies in various temples about marathons. Y lo hemos visto, hemos hecho varios estudios en los templos cuando son los maratones. Those who stay steady and they keep distributing, Los que se mantienen estables y se mantienen distribuyendo, in the long run do much better than those who do really big and then stop. a la larga hacen más que los que lo hacen como muy a lo grande, pero luego paran. Anyway, we're doing all these things for self-purification. De todas maneras, estamos haciendo todo esto para la purificación personal. And if you develop the devotees in their hearing and chanting, so they become advanced in hearing and chanting, Y si desarrollan a los devotos en su canto y en su escucha, then they'll be able to go on distributing for many, many years. entonces ellos van a poder seguir saliendo a distribuir libros por muchos años. One thing we've done is integrate hearing and chanting into all the programs. Una de las cosas que hemos hecho es integrar el escuchar y cantar en todos los programas. So we give devotees mantra cards when they go out on book distribution. Así que les damos a los devotos Little cards with mantra on it. tarjetas con mantras en las tarjetas. Do you have those? ¿Tienen de esas? Do you have a little card that has a mantra on it? Pequeñas tarjetitas que tienen It says Sarva Dharman Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Yeah, so you give all the devotees that. Así que les damos a todos los devotos esto. And in between, when they're talking to people, they can be looking at the card. Y así como en el intermedio, en lo que hablan con la gente, pueden estar mirando las tarjetas. Also, one of the best tips for Sankirtan, También uno de los mejores tips para Sankirtan, whenever you're on book distribution, cuando sea que estén distribuyendo libros, or anywhere else for that matter, o en cualquier otra situación, always keep the vibration going. siempre mantenga la vibración. So in between, when you're talking to people, Así como en el intermedio, entre que hablan con la persona. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Don't get on the mental platform, No se quedan en la mente. because if you have some success, somebody gives you a big donation. Porque si tienen éxito, una persona les da una gran donación. Then the mind starts thinking, "Oh, I'm so great." Y la mente empieza a pensar, soy tan grande. Or if someone says, "No, I'm not interested," O si alguien les dice, no estoy interesado. they think, "Oh, I'm useless. I can't do anything." Y piensan, no sirvo, no puedo hacer nada. Neither of those is true. Ninguna de esas dos es verdad. But if you keep the mantra going, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then you stay in the transcendental position. Entonces te mantienes en la posición trascendental. And I'll teach you another trick. Y les voy a enseñar otro truco. So if you ever get anxiety about going out on book distribution, Si alguna vez están en ansiedad por salir a distribuir please libros, raise your hand if you ever have any concern. por favor levanten la mano si alguna vez han tenido ansiedad alguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Because you're going into the unknown. Sometimes they can think, what's going to happen? How will I do this? Bueno, es porque están yendo a lo desconocido. A veces uno puede pensar qué voy a hacer, cómo es que voy a hacer esto. Okay. You might not know this, but if you take your hand and put it in the back of your head, Ok, quizás no puedan saber esto, pero si toman la mano, su mano y la ponen detrás de su cabeza, you didn't know it was there, but there's a little switch. no sabían, pero allá atrás hay un pequeño switch. And when you turn the switch, you can turn off your human side
Y cuando bajan el switch pueden bajar, pueden quitar, pueden apagar su lado humano and you can become a robot. y pueden convertirse en un robot. And then you don't care. Y después no te importa. So all you do is flip the switch, Así que lo único que haces es voltear el switch, click, clic, now you're a robot. y ahora eres un robot. Nothing matters. Nada importa. It doesn't matter who you talk to, you won't be afraid because you're just a robot. No importa quién le hablas, nunca te va a dar miedo porque solo eres un robot. So you can try this Así que pueden intentar esto. because when you're an instrument, that's basically what you are. You're just acting for Krishna. Porque cuando eres un instrumento, eso es básicamente lo que eres. Solo estás actuando para Krishna. And Krishna gives you permission to do this in the Bhagavad Gita. Y Krishna te da permiso para hacer esto en el Bhagavad Gita. He said, do your duty. Él dice, haz tu deber. And don't mind whether you're a success or you're not a success. Y que no te preocupes si fracasas o si tienes éxito. Just the fact that you're doing your duty is a success. Solo por el hecho de que estés haciendo tu deber, eso ya es un éxito. And when you go out in this mood, Y cuando salen en este humor, detached, desapegados, then people become attracted to you. entonces la gente se vuelve atraída. They say, why isn't he chasing me? Eh, Why isn't this person chasing after me? Ellos dicen, ¿por qué esta persona me está siguiendo? He must have something valuable. Debe de tener algo valioso. ¿Por qué no me está siguiendo? Yeah. ¿Por qué la persona me está siguiendo? Okay. I'm going through here the mantras for our monthly Sankirtan festival. Please read. Y estos son los mantras para nuestro festival mensual de Sankirtan. En distribución de libros es alto sadhana. Please repeat. Yes, book distribution is high sadhana. Sí, la distribución de libros es un alto sadhana. Yeah, because when you go out to distribute books, then you come into the range of being Madhyama Adhikari. Sí, porque cuando salen a distribuir libros, pueden llegar al rango de ser Madhyama Adhikaris. This is a very advanced position in Krishna consciousness. Esta es una posición muy avanzada en conciencia de Krishna. And you'll very quickly develop a desire to hear and chant. Y muy rápidamente van a desarrollar van a querer un deseo de escuchar y de cantar. So this is a good reason for book to do book distribution. Así que esta es una buena razón para la distribución de libros. If you're doing it just for numbers to get a score or something like that, Si lo solo le están haciendo por los números para tener un puntaje o algo por el estilo, that's a very secondary consideration. esa es una consideración muy secundaria. The main thing is to become purified. La cosa principal es purificarse. Number 2, Número 2, siempre el mejor servicio. service for service. Servir por servicio. Do it just because it's the high service to do. Háganlo solo porque es un servicio muy grande, un servicio muy alto. Number 3, Número 3, un montón haciendo poquito. what is the translation? A lot of devotees each doing a little bit. Sí, muchos devotos, todos haciendo un poquito. This is a more stable model. Este es un modelo más estable. When you have a few devotees doing a lot, Cuando tienen un poco de devotos haciendo mucho, you're going to get a dip at some point van a tener así como una caída en algún because momento, una picada, the world moves people around. porque la gente mueve el mundo. But if a lot of people are each doing a little bit, Pero si mucha gente está haciendo un poquito, you can sustain a Sankirtan program over a long period of time without dips. pueden sostener un programa de Sankirtan por un largo periodo de tiempo sin tener como caídas, sin picar. And the last one Y la última, divertido y fácil. means? Oh, book distribution is fun and easy. It's funny sometimes too. Es gracioso algunas veces también. Yeah. You can't have any more fun than going on book distribution. No pueden tener mayor diversión que saliendo a distribuir libros. The people that you meet and the experiences that you have. La gente que conocen y las experiencias que tienen. And when the whole congregation, when everyone gets that experience, then the whole atmosphere is raised to a higher level. Y cuando toda la congregación empieza a tener esas experiencias, toda la atmósfera se eleva a un nivel elevado.
una atmósfera Divertido. What does divertido mean? ¿Qué significa divertido? Fun, like a diversion. Like it's a diversion. It's fun. And trabajo de equipo means teamwork. That's right. Trabajo de equipo. So work together as a team. Always promote teamwork and encourage everybody to work together so that you're because that way everyone wants to join in and be part of it. Así que siempre piensen en trabajo en equipo, motiven a los demás para trabajar en equipo. Es una manera en la que todos quieren participar. Start small and grow. Comienza pequeño y crece. And whatever you do, any of the programs that you do, feel free to get started in a small way and then increase over time. Cualquier programa que ustedes hagan, siéntanse libres de comenzar con algo pequeño y luego irlo incrementando con el tiempo. And one of the ways that you can gradually increase Y una de las maneras en que pueden incrementar gradualmente is by finding where there's room for improvement. es encontrando donde hay espacio para las mejoras. Make at least 3 improvements every month. Hagan al menos 3 mejoras cada mes. And after 3 months, how many improvements will you have? Y después de 3 meses, ¿cuántas mejoras van a tener? That's a lot. Eso es mucho. What would your team or your life look like if you made 9 improvements? ¿Cómo se vería su vida si hicieran 9 mejoras? You're going to be 3 months older in 3 months anyway. De todas maneras van a haber pasado 3 meses. But if you make 9 improvements, Pero si hacen 9 you'll mejoras, be a new person. van a ser una persona nueva. What improvements would you make, maybe? ¿Qué mejoras harían? Think about it Piensen en and ellas start writing them down. y comiencen a escribirlas. Here's some ideas to consider. Consensos e ideas a considerar. Recoge las frutas maduras. We talked about this principle that this is not a matter of convincing everybody, Ya hablamos de este principio, no se trata de convencer a todos los demás, but learning to find the ripe fruits. sino de saber encontrar los frutos maduros. This is the recommendation of Srimad Bhagavatam. Esta es una recomendación del Srimad Bhagavatam. The preacher is meant to go out and find people who are innocent. Que el predicador debe de ser capaz de salir y encontrar a gente que sea inocente. And give them as much mercy as possible. Que sea inocente y darles tanta misericordia como sea posible. So if you go to the tree and you find fruits that are not ripe, Así que si vas al árbol y encuentras frutos que no están maduros, does this make sense? You go to the tree and you find fruits that are not ripe, ¿esto les hace sentido? Que si van al árbol y encuentran frutos que no están maduros and then you grab on y luego lo tomas and you pull y lo jalas as hard as you can tanto como puedas until the branch breaks. hasta que la rama se rompe. And then you drag the branch down the street. Y luego te lleva la rama, Correct? arrastrando. Is this correct? ¿Esto es correcto? It's correct, right? This is the process, isn't it? Es correcto, este es el proceso, ¿verdad? No? No. What's the process? ¿Cuál es el proceso? Recoge las frutas maduras. He'll look for the right fruits. Okay, this is a picture I took at Rath Yatra in New York. Esta es una foto que tomé en el Rata Yatra de Nueva York. This person is an example of a ripe fruit. Esta persona es un ejemplo de un fruto maduro. He just happened to walk into the Rath Yatra. Él surgió que solo caminaba hacia el Rata Yatra. He liked everything about it. Y a él le gustaba todo lo que veía. He liked the books, he liked the A devotees, él le gustaban los libros, le gustaban los devotos. wanted to know more about it. Quería saber más. How does he look? Like a ripe fruit? ¿Cómo se ve? ¿Como un fruto maduro? Yes? Okay, now here's unripe fruit. Ahora estos son frutos que están verdes. This is a Kinchana Krishna Prabhu. He is behind the table. This is Akinsha. A Kinchana Krishna. Right here. Sí, es el otro Akinsha. And here's who is this? Is it ripe or unripe? Y aquí está este que es verde o maduro. He was telling about the Lord Jesus Christ. Él está hablando acerca del Señor Jesucristo. He's telling poor Kinchana Krishna, you're going to hell. Él está diciendo, oh, pobre Kinshana Krishna, vas a irte al infierno. So ripe or unripe? Así que está verde o maduro. Okay. Ripe? Say ripe? Digan. Maduro? Maduro. Verde. Maduro.
So that's how you have to look. Maduro verde, maduro verde. Entonces así es como tienen que mirar, maduro, verde, maduro, verde. Yeah. And that way you look around, you save a lot of time. And even if somebody comes who's not ripe, you have to learn ways to get away as quickly as you Y can. de esa manera se ahorran mucho tiempo, porque incluso si vienen las personas que están verdes, tienen que aprender maneras en las que puedan correr tan rápido como puedan de ahí. For example, when somebody comes to me and I can understand right away that they're fanatical. Como por ejemplo, a veces la gente viene conmigo y puedo darme cuenta muy rápido cuando son fanáticos. I immediately say, thank you very much for what you're doing. Yo de inmediato les digo muchas gracias por lo que estás haciendo. It's people of faith like you who are keeping the world alive. Es la gente de fe como ustedes los que están manteniendo el mundo con vida. If we have more people like you in the world, Si tuviéramos más gente como tú en el it'd be a mundo, better place to live. sería un mejor lugar para vivir. And because they were expecting some conflict, Y como ellos estaban esperando algún conflicto, they become very disappointed ellos se and bewildered, decepcionan. and they go away. Y ellos se van, se confunden y se van. So, núcleo y explora. So, core and explore, we call this. Así que le llamamos núcleo y explora. 80% of the time, El 80% de las veces do what you know how to do. hagan lo que saben qué hacer, lo que saben cómo se hace. The kind of book distribution that gets the result that you'll know you're going to get. El tipo de distribución de libros en la que van a obtener el resultado que saben que lo van a obtener. 20% of the time, El 20% de las veces try some new things. intenten cosas nuevas, Because you never know. It's good to diversify. porque nunca sabes. A veces es bueno así diversificar. Even the way you present the book. Incluso la manera en la que presentas el libro. You may be used to saying it same way every day, all the time. Puede ser que ya estés como acostumbrado a decir con el mismo mantra, decirlo de la misma manera todo el tiempo. You can learn some new mantras Pueden aprender unos mantras nuevos. and try them out 20% of the time. Intentarlos el 20% de las veces. Or 20% of the time, go to some places that you haven't gone before. O el 20% de las veces vayan a nuevos lugares a los que nunca hayan ido. Try some new things. Intenten algunas cosas nuevas. Here's nuestra primera orden. Aquí está nuestra primera orden. Deja en todos una buena impresión. And that is to leave everyone with a good impression. Y eso es dejar a todos con una buena impresión. If you do this, if you go out of your way Si hacen esto, to leave each person you meet with a good impression. de ir dejando a cada persona que conocen con una buena impresión. And I'm not talking just about the people who buy a book. Y no estoy hablando solo de la gente que compra un libro. Whether they take a book or don't take a book. No importa si ellos toman un libro o no toman un libro. Whether they're friendly or unfriendly. Que si son amistosos o no son amistosos. Do your best to leave a good impression. Hagan lo mejor para dar una buena impresión. Because ¿Por qué? you have a lot more effect on people than you know. Tienen mucho más efecto en la gente de lo que ustedes creen. And also, if you go out with this mood, Y también si salen en este humor, then you'll be in the right zone entonces van a estar en la zona correcta. to relate to people in a very nice way. De relacionarse con la gente de una muy buena manera. Embajador de buena voluntad. Estamos en el servicio de negocios. Nuestro lema, siempre el mejor servicio. Nuestra modalidad, nosotros somos instrumentos de Krishna. Nuestra modalidad, nosotros permanecemos humildes y pobres. Nosotros salimos para nuestra purificación. Nosotros hacemos servicio para beneficiar. Salvo un alma a la vez, comenzando conmigo mismo. As you know, on the airplane. Anyway, you got it. Bueno, ya entendieron. Trata a la gente con respeto. Dejar a todos con una buena impresión. Trata a la gente con respeto. Ofrece palabras amables. Enfocarse en el trabajo en equipo. This is in North Carolina. Esto es en Carolina del Norte. Maybe 5 years ago, first time we went there. Quizás hace unos 5 años, la primera vez que fuimos ahí, It was 108 degrees. había 108 grados Do you use Celsius or degrees here? Celsius.
I don't know, it's 45 or something like that. Había como 45 grados. Anyway, we took the devotees out for the first time on this monthly Sankirtan festival. Entonces llevamos a los devotos por primera vez, los sacamos en este festival mensual de Sankirtan. We went to one door, Fuimos a una puerta and a person who is physically disabled answered the door. y una persona que tenía impedimentos físicos abrió la puerta. He could barely function. Él prácticamente podría funcionar casi. And there was a nurse there taking care of him. Y había una enfermera ahí cuidándolo. So I showed the book to this disabled person. Así que le mostré el libro a esta persona con He was discapacidad. very interested, Y él estaba muy interesado. and he grabbed the book. Y él tomó el libro. And then the nurse came out, Y después vino la enfermera. and she said, no, 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 no book. Y ella dijo, no, 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 ningún libro. And he said, no, I'm keeping. Y él dijo, He "No, couldn't me lo speak, quiero". actually. His speech was very difficult. En realidad él podía hablar, solo que su habla tenía muchas dificultades. But she struggled, and he held on. He wouldn't give it up. Pero ella empezó como a forcejear, pero él se lo guardó, no lo iba a regresar. And I had told him that if he gives a donation, then it brings good fortune. Y yo le dije que si daba una donación, un donativo, entonces iba a haber buena fortuna. And she said, no donation. Y ella dijo, no hay donativo. And he insisted. Y él insistía. So finally, the nurse brought $10. Así que finalmente la enfermera trajo $10 And she tried to close the door. y ella intentó cerrar la And I said, puerta. one more thing. Y yo le dije una cosa más. Just, do you believe in the power of prayer? Tan solo por favor, ¿usted cree en el poder de la oración? And the man said, Y el yes. hombre dijo, sí. And so I said, please repeat after me. Por favor, repita después de mí. And the nurse became very disturbed that don't chant, don't say this. Y la enfermera se puso como muy perturbada. Ella decía, por favor, no hagas esto, no cantes. I said, Hare Krishna. Y yo le dije, Hare Krishna. And it was very hard for this disease for him to say anything. Y era muy difícil para él con esta como enfermedad que tenía decir esto, decir algo. But he tried. He went, Hare Krishna. Pero él intentó. And I said, Hare Krishna. Y yo le volví a decir. He said, Hare Krishna. Y él decía. Sí. And we went through the whole mantra. Y hicimos esto con todo el mantra. There were 11 devotees with me. Habían 11 devotos conmigo. And after the door closed, Y después de que la puerta se cerró, I turned around, yo me volteé. and all the devotees had tears in their Y eyes. todos los devotos estaban llorando. And I was asking them what their experience was. Y yo les pregunté cuál había sido su experiencia. And they said, I wish I had that much desire to chant Hare Krishna as Y this ellos person. dijeron, desearía tener esas mismas ganas de cantar Hare Krishna como esta persona. And when the devotees go out together and they have these Y experiences, cuando los devotos salen juntos y tienen este tipo de experiencias, it increases their desire to be devotees. se incrementa su deseo de ser devotos. So this is very powerful, working together as a team Así que esto es muy poderoso, trabajar juntos en equipo, to hear and chant and do book distribution. escuchar y cantar y hacer distribución de libros. Sometimes when people who are, it's easy for them to speak, they're normal, A veces para la gente que es fácil hablar, que son normales, and I say, here's the mantra. I'm going to teach you a mantra. y yo les digo, aquí está el mantra, te voy a enseñar un mantra. Are you ready? ¿Estás listo? And say, sometimes it's a couple, Y a veces son una pareja. and one of them says, okay, I'm ready. Y una persona dice, ok, yo estoy listo. And then the other one says, don't do it. Pero la otra persona me dice, no lo hagas. I say, why? I say, we don't know what's going to happen. Y yo les pregunto, ¿por qué? Y ellos We don't dicen, know what it is. Porque no sabemos qué va a pasar. Dice, no sabemos qué es. And I don't know what it is either. Y yo tampoco sé qué es tampoco. It's a big mystery. Es un gran The Hare misterio. Krishna mantra. El Hare Krishna Anything can happen. Cualquier cosa puede pasar. But one day when that happened to me, Pero ese día cuando me pasó the eso, next day I was sitting down to chant my japa, al siguiente día estaba sentado cantando mi yapa and I was thinking, what's in this? y yo estaba pensando, ¿qué hay dentro de esto? Little jivas know there's something in this. Las pequeñas jivas saben que hay algo en esto. So you get all these realizations from going out for book distribution. Así que obtienes todas las realizaciones de salir a distribuir libros. Dejar a todos con una buena impresión. Predicar significa dar. Predikar significa dar? What is that? That preaching means giving. Preaching means giving, yeah. Remember, the more you give, the more the storehouse increases. Sí, predicar significa dar. Recuerden, mientras más dan, es, We're not doing this to make money or to get fame or anything like that.
Sí, esto no se hace para obtener fama ni obtener dinero, recuerden eso. Give wholeheartedly, and everything will. The storehouse of love will increase. Den de todo corazón y como el storage, así como el depósito, como el depósito del amor va a incrementar. What's this? Don't be condescending. ¿Qué es esto? No seas condescendiente. Yes. Be empathetic. Expresa empatía. Empathize with people. They're suffering, so you can be their friend. Appreciate the fact that Empaticen con la gente, ellos están sufriendo, ellos necesitan, ustedes pueden ser sus amigos. and practice listening to people carefully. Practiquen escuchar a la gente de una manera adecuada, de una manera cuidadosa. Haz que la gente se sienta especial, lo son. Yeah, so I want you to imagine right now that everybody in this venue has a sign around their neck. Can you do Ahora, that? quiero que imaginen que todos los que están aquí tienen un letrero colgado de su cuello. You have it in your mind? Now, on the Lo tienen en su sign, mente ahora. it says, make me feel special. En el letrero dice, hazme sentir especial. Okay. Close your eyes. Ok, cierren sus ojos. Imagine that everyone has a sign around their neck Imagínense que todos tienen un letrero colgado del cuello that says, make me feel special. que dice, hazme sentir especial. You got it? ¿Lo tienen? Okay, open your eyes. Ok, abran los ojos. Now turn to somebody and make them feel special. Ahora volteen con alguien y háganlo sentir especial. Go, do it. Thank you very much for doing this. It's really made my day. Hare Krishna. Okay, stop. No more. Isn't that terrible? ¿No es esto terrible? Don't you feel bad? ¿No se sienten mal? Don't you hate that? ¿No lo odian? When somebody makes you feel special, Cuando alguien los hace sentir especial. it really makes you feel poorly, doesn't it? En serio, te hace sentir pobre, ¿no es cierto? Yeah, see, everyone's smiling, the energy comes up. Miran a todos sonreír y la energía se va para arriba. So all you have to do for book distribution, Así que todo lo que tienen que hacer para la distribución de libros, and imagine everybody you meet has a sign around their neck that says, make me feel special. imagínense que todos los que tienen, todos los a los que conocen tienen un letrero colgado del cuello que dice hazme sentir especial. You can try this next time you go. Pueden intentar esto la próxima vez que And salgan. you'll see that everybody will respond. Y van a ver que todos van a responder, Even animals. incluso los animales. You go up to a cat and say, you're a cool looking cat. Vas con el gato y le dices, tú eres un gato muy cool. The cat's like, thank you. Y le dice al gato, gracias. But to speak of people, Y el gato dice así como gracias. ¿Y qué decir de la gente? they get dressed in the morning thinking, which is going to be the best thing to make me look special? Ellos se visten en la mañana y piensan, ¿qué me podré poner? ¿Qué será lo mejor para verme especial? The shoes, the shirt, the haircut, it's all because they're looking, it's like, do I look special? Los zapatos, el cabello, todo es para ver así como me veo especial. And if you just notice and say, wow, you look special. Y si tan solo tú lo notas y You dices, are mira, special. eres especial. And remember that every living entity is special. Y recuerdas que toda entidad viviente es especial. There's not one living entity in the whole creation that's the same as another. No hay ninguna entidad viviente en toda la creación que sea igual a la otra. Each soul has a unique relationship with Krishna. Cada alma tiene una relación única con Krishna. Every soul has a unique history. Toda alma tiene una historia. If you knew the history of the people you meet on the street, Si supieran la historia de la gente que conocen en la calle, in some lives they were kings. en algunas vidas fueron reyes, Other lives they were homeless people. en otras vidas eran gente pobre, sin Other hogar. lives they were great teachers. En otras vidas eran grandes maestros, And some lives they were cats and dogs. y en otras vidas eran perros y gatos. Every living entity is very interesting. Todas las entidades vivientes son muy interesantes. And if you just take an interest in people, they will respond to you. Y si tan solo toman interés en la gente va a responder. It's very spontaneous. Es algo muy espontáneo. Then, Desarrolla el hábito de expresar gratitud sincera y agradece a la gente que conozcas, vives o frecuentas. correct. Then, well, here's distributebooks.com and also ISKCON Book Distribution. Aquí están estas páginas. We'll work on translating these into Spanish. Vamos a trabajar en traducir estas al español. Es divertido y fácil.
Fun? It's fun and easy. Fun and easy. Yeah, fácil, easy. Book distribution is fun and easy. Okay, now take a couple of reflections. Okay, ahora vamos a tomar unas cuantas reflexiones. Reflect back anything that you found useful. Por favor, reflexionen en cualquier cosa que se les hizo útil. Yes, Prabhu. Usted dijo que solo una persona a la vez y tú primero, ¿no? Okay, Maharaj, so you said that only one person at a time and you first. Like for salvar, no? For saving, like saving one people at a time. Oh. First yourself, like with the airplane thing. Can you explain? Can you explain it? Yes, say yes. Okay, so my friend Satyadev Prabhu, he worked as a paramedic for 20 years. Okay, mi amigo Sahadev. You know paramedic? Él trabajaba como paramédico. He told me the first thing they teach you in paramedic school Y él me dijo que lo primero que te enseñan en la escuela de paramédicos is that a dead paramedic cannot save anybody. es que un paramédico muerto no puede salvar a nadie. So you have to remember, you save yourself first. Así que tienes que recordar, sálvate primero a ti mismo. Because how you are going to save anybody else if you don't have some spiritual power? Porque cómo vas a salvar a cualquier otra persona, a los demás, si no tienes poder espiritual, fuerza espiritual. So feel free to take time to make sure that you're becoming spiritually nourished. Así que tómense el tiempo para que se sientan que ustedes están siendo espiritualmente salvados, protegidos, nutridos. It's your responsibility. Es su responsabilidad. Prabhupada writes in the Bhagavatam that even your guru or the acharya cannot save you if you don't save yourself. Prabhupada dice en el Bhagavatam que incluso tu guru, tu acharya no te puede salvar a ti mismo si tú no te quieres como salvar, ¿no? He also writes that somebody learns to fly an airplane, they go along with the teacher for many, many rides. Él también escribe que cuando uno quiere aprender a pilotear un avión, uno tiene que ir con el maestro durante muchos vuelos. And then they take a solo flight. Y después ellos toman un vuelo ellos solos. So you have to be ready. Así que tienen que estar listos. Okay, reflect back. Anything you found useful? Yes, Prabhu. ¿Qué otra reflexión? Y lo del cartel, lo que cada persona hace sentirlas como especiales. Talking about the sign, about making everyone feel special. Yes. You try this for an hour a day, 2 hours a day. Just try it in the temple. Because oftentimes the people we live with, we don't appreciate them enough. Sí, intenten esto quizás una hora, inténtenlo en el templo, porque a veces con la gente con la que vivimos no la estamos apreciando lo suficiente. You might have a spouse, and spouse is always doing stuff for you, but you just think, it's my spouse. Pueden tener una esposa, y la esposa siempre está haciendo cosas por ustedes, pero ustedes pueden decir, sí, pues es mi esposa. But if you take a moment to appreciate and say, and think, well, this is somebody serving me, doing something for me. Pueden tomarse un momento para apreciarlo y ver, miren, esta persona está haciendo un servicio, está haciendo algo para mí. You'll notice a shift in your relationship. Van a ver un cambio en su relación. Yeah, so take time. Así que tomen su tiempo. Every living entity has a bank account in their heart. Cada entidad viviente tiene una cuenta bancaria en el corazón. And if you make a deposit there, Y si hacen un depósito ahí, that'll affect your relationship in a very positive way. eso va a afectar su relación de una manera muy positiva. Sacando la luz, ¿no? Sacando la luz, o sea, las lámparas. Because it's taking out some lamps. So the kids are taking the lamps out. Hay un punto que me resultó muy importante y me ayudó mucho ayer también. A point that seemed really important for me and that helped me yesterday Fue el de agarrar a las personas que ya están maduras.
Was that taking like the right fruits? Anteriormente a la reunión de ayer, yo trataba de parar a todas las personas. Y So- si no me paraban, trataba de insistirlo un poquito más. So in yesterday's Sankirtan, like I tried to. No, y eso yo no. No, en la reunión. Antes before yesterday's meeting, she used to try to stop any people, and if they didn't stop, like she I try more like this, more. So, pero después de eso hice el método que dijo Maharaj de saludar y ver quién realmente estaba interesado y quién saludaba, y eso me ahorró un montón como de energía, y también ya las personas que paraban ya estaban interesadas y muchos se llevaban los libros. But after that, she used the method that Maharaj speaks about, and of seeing who says hi and everything, and it helped a lot because the people came and they were already interested. Yeah, that's an important point. Thank you. Sí, ese es un punto muy importante, gracias. As I was saying yesterday, I believe, I try to make a conscious contact with people first. Como decía ayer, intentamos primero hacer un contacto consciente con la gente. And when I do, I can see in their eyes, in their countenance, in their face, Lo que hago es que puedo ver en sus ojos, en su rostro, whether they're a ripe fruit or unripe fruit. si son frutos maduros o verdes. Once I see that they're a ripe fruit, Cuando veo que son frutos maduros, sometimes they have a little momentum, they're still walking, a veces tienen un pequeño así como momento en el que siguen caminando, but I already know they're a ripe fruit. pero yo ya sé que son frutos maduros. I could tell by looking at them. Yo puedo decirlo por mirarlos. And so I go out of my way to bring them back. Entonces yo salgo un poquito de mi camino para traerlos de vuelta. So it's not that I don't pursue people, Así que no es como que no persuido a la gente. go after. Sí, persigo a la gente. But but when I see that they're ripe, I can tell. Pero cuando veo que son maduros, puedo decirlo. And they know I saw it too. Y ellos saben que yo los vi también. Then I take some trouble to, you're ripe, you know you're ripe, I know you're ripe, you come back. Así que yo me esfuerzo un poquito, es así como que sé que eres maduro, tú sabes que estás maduro, así que ven, regresa. Living entities are very expressive. Las entidades vivientes son muy expresivas. They speak with their eyes and with their face, Ellos hablan con sus ojos y con su body rostro, language, everything. el lenguaje corporal, todo. And when you contact them, they'll tell you, Y cuando los contactas, It's like- ellos lo saben, ellos te dicen, I'm closed or I'm open. estoy cerrado o estoy abierto. And it's very interesting then, picking out the people. Es muy interesante eso de ir como eligiendo a la gente. And some people are right in between. Y algunas personas están como a la mitad, a medias. But you develop a sense for this. Pero uno desarrolla como un sentido para esto. Just like with avocados. Como con los aguacates. I like avocados better than anything in the world. A mí me gustan los aguacates más que nada en el mundo. I can look at an avocado from across the room. Puedo ver un aguacate hasta el otro lado del And cuarto I have a special sense. y tengo un sentido especial. See, that's a good avocado. Ese es un buen aguacate. I didn't even have to squeeze it. Ni siquiera tengo que tocarlo. So similarly, devotees, when they're doing a book distribution, Sankirtan, they start to develop a kind of a mystic sense, super souls telling this person's favorable. Similarmente los devotos haciendo Sankirtan desarrollan como ese sentido de ver esta persona es alguien favorable. Or this person needs a little more time. O esta persona necesita un poco más de tiempo. You look fantastic. Tú te ves fantástico. Yeah. Hare Krishna. Una vez una persona One time a person me dijo que no era nada especial. told me that que la persona no era nada especial. No, me dijo a mí, me dijo una vez una persona, ¿tú qué te crees? No eres nada especial. Oh, so the person told her, told the Mataji, don't believe it, you're nothing special. Y me hizo sentir muy mal. And she felt really, really bad. Pero en Sankirtan, But in Sankirtan, las personas me dicen que eso que hago es muy especial. the people tell me that what I am doing is really special. Y una persona una vez se puso a llorar conmigo And one person, at one time, she started crying with me. y me dijo que había sido como un ángel en su vida.
and she told me that I was being like an angel for her. Y eso, me acuerdo que ese día era Govardhan. And I remember that day it was a Govardhan. Y regresé muy entusiasmada con mi maestra Sankirtan. And I went back to the temple, really enthusiastic. Él me inspiraba mucho en continuar Sankirtan. With my Sankirtan leader, he inspired me a lot to keep doing Sankirtan. Y cuando yo se lo platiqué a él, And when I told him about this, me dio mucho entusiasmo por hacer todo eso siempre en mi vida. I got like a lot of enthusiasm for doing this my whole life. This is another important principle, Este es otro principio importante. is encouragement. Es como el tomar valor, el empoderar, tomar coraje, animar. Y nosotros motivarse, entusiasmar. Yeah. In English, the word encourage, it has the word core in it. Sí, en inglés la palabra como empoderado It's a French word which means heart. es una palabra en francés como core que significa corazón. And so we have a motto, and that is encourage the heck out of everybody. Y tenemos un, ¿cómo se dice? Hard to translate. Sí, un emblema. Tenemos You'll un never- emblema. Tenemos un eslogan que es como darles como corazón a todos hasta volverlos locos, algo así. And our whole party runs on encouragement. Y todo nuestro equipo se mantiene de esto, de encouragement, como del valor, del entusiasmo. And just de a motivación. little bit of encouragement goes a long way. Y tan solo un poquito de motivación da mucho poder, lo lleva a todas partes. Nachari Armarman, Nachari Armarman, Nachari Armarman, Nachari Armarman, hey, Nachari Armarman, Nachari Armarman, Nachari Armarman, Nachari Armarman.